Holland, mostly Europe, Africa, basically India, China. They all move here, and they move to Texas, and suddenly within 2 generations they're Texans, or they're basically Californians, etc. And they don't remember where they are. Now for most people, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. Because most people don't have Ret, don't have Bani, don't have the history, don't have the things that we have. But we have something very special. And ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ melting pot. ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇਹਨੂੰ ਪਤੀਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਤੋਰਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਜਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਗੰਡੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਸਬਜ਼ੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ. ਉਹ ਸੂਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ Californians or Seattleans, or what do you call you guys in Seattle? Seattleites. Okay, you're culturally teaching me things. Okay, and that's what you become. Now, you might be comfortable with this, but believe me, when you listen to everything I'm going to say afterwards, you're going to be realizing, if I want to live in a fast-paced, capitalist AI world, I need to teach my child how to do Simran. I need to teach my child how to slow down their brain, so that they basically are not suffering from mental health. And so, having that Abhyasi Gursikh is really important at the end, because otherwise, ki hundaya, you go into nothingness. Does that make sense? Waheguru? Waheguru. And so, if you want, because ki hundaya, tusi pehla generation nu hamesha struggle karni pendi hai. My dad came out at 18, ਉਹ university ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਤਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ. He was the oldest of 3 brothers and 3 sisters. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾ, survive, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ, and basically ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜ. So they had a lot of struggle. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ generation ਹੁੰਦਾ, and ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾ generation ਹੁੰਦੇ ਆਲੇ ਆ, ਪਹਿਲਾ generation ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਭੁੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆ. Maybe some of you wanted to be poets. Maybe some of you wanted to be sports people. Maybe some of you wanted to be historians. Maybe some of you wanted to be something else. But you've had to come here and survive. And you come here and survive so that you set up them houses, you set up them Gurdwara, you set up that community infrastructure. Next generation has it slightly better. And then it takes the 3rd generation to dream. And that's why we are now, where our children are becoming sports people. Our children are becoming the things they want to become in life. So that's what the migrant journey does to you. Does that make sense? Okay. Now, in that journey, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ psychological support structure ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਆ. And it's about how you're going to cope with that. Okay. Now, so when we really start looking at something, it's important, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ medicine ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ. ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ, before you look at anything, a wise person always looks at the disease and then looks at the medicine. Does that make sense? So let's now first understand the disease. This is our story. ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਏ, and ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ success ਹਾਂ. Do you think you're a success? Okay, mixed opinions. Let's analyze this. Okay, first thing is, so I mentioned about this is my great-grandfather, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਲੇਰ, because they realized, because ਤੁਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਸੀਗਾ, and ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਗੋਰਿਆਂ ਤੇ ਤਵਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਤਵਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਆ, because you have to understand, and it's not being I'm racist against anybody, it's I'm talking about attitudes. Because like I said, you're going to find some amazing people in all backgrounds. And with amazing people, guna di sanj kari diya. But also understand there's policies and why policies exist. So, ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ workforce ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ. So let's look at that definition of Maharaja Kiya. So basically, these are billionaires. Do you all know who they are? Some of them might be your neighbors. And so these are Arpatis. ਇਹ ਅਰਪਤੀ ਲੋਕ ਆ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਬਪਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੋ ਤਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਪੈਸਾ ਹੈ, you've got unlimited money, what do you want in life? And the answer is always the same three things: good weather, organic food, and time. Now let's analyze this. You have left Punjab and come to Seattle. Just be glad you didn't go to Edmonton. Otherwise you had 6 months of snow. Aithe ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਂਹ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਹੈਨਾ? Does that make sense? ਹੈਨਾ? And whether you realize it or not, because ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ, in UK we're now third generation, and when it comes to you, genetically we are not designed for this weather. Hana? And as your generations will get older, you will realize you will start getting things like arthritis. You will get heart disease, especially if you don't change your diets. Hana? So your body will take time to adapt. I'm going to come on to another topic later on about how you pick your food for your genetics. Hana? And why this is all about learning about nutrition. Hana? But the key thing here is you left Punjab, which is the ideal weather for your genetics. Well, let's talk about this. Do you realize you have won the genetic lottery? You don't realize that. This is concerning. Let me explain this. There's three types of people on this earth that have the best genetics. They are Punjabis, Nigerians, and Vikings. Now you might say, because the black people always win the 100 meters in the Olympics. But they weren't genetically like that. They were basically groomed genetically through slavery. So they took the tallest Gala, took the tallest Gali, and if there was an intelligent Gala, they would shoot him because they don't want his brain. So they were made for working in the fields. So they were genetically changed, like horses get bred. That's why they're amazing sports people now. But you have a natural genetics. And why? Because ਤੁਸੀਂ ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ ਪਚ ਲੈਂਦੇ ਆ. Raw milk. Okay, I'm going to talk about this quite a bit. I'm a massive advocate of raw milk. You should drink it. Some of you are like, oh my God, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਗਿਆ? Because you haven't tried it. Try it. There's always a difference. ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆ and the ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ. Do you agree? And what is the difference? ਅਸੀਂ ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ ਪਚਾ ਲੈਂਦੇ ਆ. That is the difference. That's why your genetics is like that. ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਡੱਬੇ ਬਣ ਗਏ. And it took us a while to figure this out as well. So now in UK and now in Australia and Canada, many people are going back to raw milk. Because if your vegetarian diet, which many of us are Amritari, for us to get the correct levels of protein and all the other things, we need raw milk. We need to make our own paneer from raw milk, etc. I can talk about other things like reverse osmosis water and all this other stuff. We'll talk about that maybe tomorrow. But you have this genetic lottery. And only you, Nigerians and Vikings, are the only three qawm that can pach kacha dod. And we need to always realize if you want to be healthy long term, you should only have food designed for your genetics. The problem is you live in America. And I'm sorry to say to you, your food is not designed to make you healthy. It's designed for profit. And if you understand these things, your medicine is not designed to heal you. It's designed for profit. Everything you have is not designed to be better for you. It's designed so you buy more of it because you are in the most capitalist country on this earth. So if you buy a chocolate, same Kit Kat in America and then in UK, that's why when I come to America, I rarely eat. Because when I go back, it takes me a week to detox from American food. You will buy the same Kit Kat. Number one, it's double the size in America. Then it will have so many chemicals that it can never have in Europe. You have 20, 30 chemicals in your food here, normally, which are banned in Europe.
Why? Because your country doesn't pay for your health care. We have free health care. And because ਸਾਡੇ ਕੋਲ free health care ਆ, it's in the country's interest ਕਿ ਆਪਣੇ bill ਘਟਾਉਣ, so they want to keep their population as healthy as possible. So we have the strictest food laws in the world. Does that make sense? You have no food laws. Everything here is for profit. You are the land of abundance. So you now have to learn to be a master of nutrition because your government is not protecting you. Does that make sense? You have to learn to understand your genetics. This is all part of being a parent because statistically only 6% of your population should be obese. What is your statistics in America? It's over 40, 50%? 43? Have we got a doctor here? No. Okay. It's good. I like people with statistics. I love statistics. So why is that? It's because fast food got created in the 1940s and 1950s. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਈ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਹੈਨਾ isn't that seen as a sign of disrespect? ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਈ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰੈਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. It's seen as a sign of disrespect. But to your kids, the food they want all the time is the fast food stuff, which is baya. Because it's marketed for them. ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ ਬਾਹਰ ਮੈਕਡੋਨਲਡਸ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਆ because we don't understand the importance of what the food is for our genetics. And for you, prashada, dal, sabjiyan, paneer, kacha dodh, lassi, ਇਹ ਸਾਡੇ genetics ਦਾ food ਆ. And it's about understanding these things. Does this make sense? We're going off at a slight tangent here. But the first thing is, your weather is, these people, they want good weather. In Seattle, do you have good weather? Yes. 6 months. Okay. Then, they want organic food. You have the worst food of them all. But ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, and all your food was fresh. And then most importantly, because ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਹਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾਤਾ psychologically, and ਉੱਥੇ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਨਰਕ ਆ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੋ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢੋ ਹਨਾ because ਸਾਨੂੰ ਆ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆ ਨਹੀਂ realize you've gone from one place that had problems to a place that's got even bigger problems. That's the reality. Hana, does that make sense? Hana, why Guru? Because baar aake, the biggest thing you've lost is time. ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਲੰਬੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਾ 3-4 ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਡੂ ਯੂ ਐਗਰੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਬਸ ਐਨ ਮਸਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬੋਡੀਆਂ ਗੁੱਡ ਹੈ ਨਾ ਸਟੋਪ ਨਾਲ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਚੇਅਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਹੈ ਨਾ because and what you have particularly in North America is credit culture ਇੱਥੇ one thing is guaranteed ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸਿਸ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ do you understand that because here first you're paying for your houses then you're paying for your cars then you're basically paying for your children's education. And then even, I don't know if you have it here in UK, even if you die, you have to pay tax, inheritance tax, etc. Everything about you, gaddi tel pao tax, aa cheez pao tax, aa cheez pao tax. And this is what's happened. You have basically left a place jitte ek banda kam karda si, 5 bande kha lende sige. And ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ 2-3 ਜਾਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਹੈਨਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ does that make sense and so we have to realize this is not for you to agree or disagree with me it's about us just sharing perspectives does that make sense ਹੈਨਾ because you guys might be really proud Americans believe me I've met some people like that ਹੈਨਾ but
The reality is, what I'm saying is, do not underestimate what you left. ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਕਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਨੋਟਾਂ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਨੋਟ ਹੀ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਟੋਇਲਟਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਦੈਟਸ ਦ ਰਿਐਲਿਟੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ And when you listen to your buzurgs, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਆ like I listened to my dad said ਅਸੀਂ 1965 ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਘਰ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣੀ ਆ ਹੈ ਨਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਆ ਉੱਥੇ ਬਾਬੇ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣੀ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀ ਡਾਲਰ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵਧੀਆ ਹਫ਼ਤਾ ਆ Does that make sense? ਕਿ ਆਹ ਹਫ਼ਤਾ ਵਧੀਆ ਹਫ਼ਤਾ ਲੰਘ ਗਿਆ because they realized life is hard ਹੁਣ because ਅਸੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਨੋਟ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ Does that make sense? It's about understanding perspectives. So, do you agree that ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਰਬਪਤੀ ਸੀਗਾ they want good weather, organic food and time ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ Does that make sense? So, let's look at it because ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ was very important in your family lineage because ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਫਤਿਹ ਸਿਰਹੰਦ ਤੇ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ he done something really important in your family lineage he made you a maharaja he made you an asset owner ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ asset ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ because ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ This doesn't happen in the rest of India. ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲੇ ਆ ਠਾਕੁਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦਿੰਦੇ Does it make sense? And because you had your own assets ਹੈ ਨਾ because you had your own ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਣਖ ਆ ਹੈਵ ਯੂ ਹਰਡ ਦੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਅਣਖੀ ਆ ਲੈਟਸ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਇਟ ਕਾਤੇ ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਕਾਤੇ ਨਹੀਂ ਅਣਖੀ ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਕਾਤੇ ਨਹੀਂ ਅਣਖੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਐਂਡ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਣਖੀ ਆ Does anybody say ਪੰਜਾਬੀ ਅਣਖੀ ਆ Yeah, you will say that. I just want to analyze this further. You might agree with me, disagree with me. ਪੰਜਾਬੀ ਅਣਖੀ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ and you might find one king Porus ਜਿਹਨੇ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਸੀਗਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ So it's not just about Punjab, it's about a ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ and never forget Guru. Does that make sense? Guru is what changed you. Guru is what made you are. And Guru ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ which gives you resilience. But importantly, because ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅੱਜ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ and it's massive problem and don't make that mistake. Because ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਆਟਲ 'ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਸਿਵ ਮਿਸਟੇਕ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਹੈਵ ਨੋ ਸਿਲਕ ਰੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਲਕ ਰੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਚਾਈਨਾ ਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਟ ਥਰੂ Pakistan into Guadalajara, into the Middle East, into everywhere. It's going to be the world's largest logistical project. है ना, उन्होंने जान के इंडिया राही नहीं पाया. So the only way India ਉਹਨੂੰ access ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ is ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, and ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੋਟਰਵੇ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, and ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਲੱਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਨਾਲ. ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਨੀ ਅਰਬਾਨੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੱਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੇਚੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ. Why? Because the major growth over the next 10 years is going to be in India. And majority of it is going to be in Punjab, because it's going to be the world's largest, not just agricultural hub, it's going to be one of the world's largest logistical hubs. Because for India to access everything from China, it's going to have to go through the motorways of Punjab. Does that make sense? But more important to us is our emotional attachment to Punjab, because I'm going to talk about this in terms of who you are and teaching your children who they are. Waheguru? So, Banda Singh Bahadur ne aam bande nu zameen deਤੀ, है ना, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, है ना. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਆ like the rest of India, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਨਾਲ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਆ. They'll sack him. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ. Does that make sense? ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਚੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਣਾ ਹੈ. Because your ਜ਼ਮੀਨ where your safety net, it's where you got your food from. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਣਖ ਵੱਧਦੀ ਆ. Does that make sense? And ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਉੱਥੇ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦਾ ਆ. ਜੇ ਗਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਅੰਦਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਕੋਲ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ. ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਲੰਗਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆ. Does that make sense? And we have to realize, yeah, you've come to Seattle and you might love life here, but you are still part of that dharti. And I'm telling you this as a person born in UK. We are now understanding this, because ek cheez about Gore, है ना, because you've only seen probably the nice side of Gore because you're in Seattle and it's a blue state, है ना. We understand Gore very well. ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ, it's called economics of the jib. ਜਦੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬਟੂਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਆ. ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਉਹਦਾ ਬਟੂਆ ਪਤਲਾ ਹੋਣ ਨਾ ਪਿਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਕੋਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਇਜ਼ ਗੋਨ ਅਪ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ, ਵਾਈ ਇਜ਼ देयर ਹਾਊਸਿਸ ਸੋ ਨਾਈਸ, ਵਾਈ ਇਜ਼ देयर ਗੱਡੀਆਂ ਸੋ ਨਾਈਸ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੇਬੀ ਇਟਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ, ਮੇਬੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ IT ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ. ਦੇ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿਓ, they're going to think, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਲੈਣੀ ਆ. ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਇਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆ. ਇਹ ਕਦੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਬਰਾਊਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਇਆ ਆ. ਪਰ ਉਹ ਡਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖੋਹ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ. we're going to come on to that as well. Does this make sense? ਵਾਹਿਗੁਰੂ. ਸੋ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਣਖ ਵੱਧ ਗਈ. And now we're going to understand currency. Because ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ currency ਆ, this is how you understand economics. So when you understand currency, the UK pound is the highest currency. ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਆ euro, ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ American dollar, Canadian dollar, Australian dollar. Do you agree? ਹੈ ਨਾ? So UK pound is the highest currency. ਹੈ ਨਾ? ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ currency ਸੀਗੀ Punjab di was 13 times bigger than the UK pound. And why is this important? Because ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ young ਸੀਗੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਟੁੱਟੇ ਭੱਜੇ ਘਰ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੈਕਵਰਡ ਲੋਕ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਰਤੇ ਪਜਾਮੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਐਕਸੈਟਰਾ, ਹੈ ਨਾ. ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਡਰਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਕਾਈ ਸਕ੍ਰਿਪਰਸ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ. Because this is the psychology of a young child growing up.
It's only then by studying Asi Kaunia we understand our story. And now I'm explaining to you your story. Your story is you came from the richest part of Asia, which is Punjab. You came from the richest country at that time, along with certain parts of Africa and Constantinople in Europe. You came from one of the richest parts of this world. Punjab. Because O Punjab, aaj da Punjab nahi siga. O Punjab was the center of commerce in that Far Eastern world. Everything that was going from China and India, going to Europe, Africa, was going through Punjab. And Maharaja Ranjit Singh was in the middle. Does this make sense? How did Sona get on Darbar Sahib? Most of this Sona came from South America. The Sona came from South America. The Spanish and the Portuguese brought it over in ships by looting the Aztecs and the Incas. And when they were in Europe, they wanted sugar, silk, spices. So that Sona holi started coming over to buy them things from China and India, etc. And in the middle was Maharaja Ranjit Singh. It was one of the world's largest centers of commerce. And because ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜੇ ਪਿੰਡ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਆ वो ਆ, let me explain to you what Punjab is. And this is important to teach your children. Well, before that, let's step back a bit. The people, anybody here grown up in America? So you were maybe came at a young age or born in America? Put your hands up. Hath kare karo, don't be shy. Okay? Now, do you feel like a minority growing up here? Yeah? You feel like a minority growing up here. I've made the mistake of asking people in Brampton that question. Okay. And I thought, okay, wrong question. Okay. So most places on this earth, you feel like a minority. And this is how your child's psychology works. They feel I'm a minority and therefore there's something wrong with me. I'm a second-class citizen. And it automatically happens to a child. Because a child wants to be like everybody else. A child wants to be popular. And a bachcha chaunda ke main baki angar homa. But why have I got a patka? Why is my skin a different color to these people's skins? We're going to come on to this, Now, the key thing here is then the child's confidence is already started falling behind. ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ confidence. So what I normally say to children, let me tell you, you might be a minority growing up in this part of America, but you are the majority on this earth. Because brown people are the majority on this earth. Because the Gore are just on the top and the bottom. Everywhere there's equator, you get brown and black people. So when you look at all the Latinos, the South Americans, the North Africans, the European, Mediterranean states going into the Iran, Iraq, etc., going into India, the most populous country on this earth, going into China, the majority are people of color. You are the majority, but we get projected whiteness because all the leaders on your TV and everything is white people. And therefore your child starts thinking, oh, there must be something wrong with me. Again, I'm going to come on to this. And you have to know, say to your child, no, you are the majority. Vaheguru, Satnam, Vaheguru, Vaheguru.